Hoi, ik heet Kim. Leuk om kennis met je te maken. Hoe heet jij? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welcome to this new video. As you can hear, I'm doing these introductions in English, which I hardly ever do. But today I'm doing this because this video initially is aimed at students who are beginners or maybe have a little bit of difficulty with listening to Dutch. And I decided to do something differently today. Usually I'm making videos about grammar or phrases or words or culture, but today I'm gonna read out loud a story that's also part of the Dutch for Beginners course. Let's grab my computer. Because before we're going to start, I want to show you real short that in the courses that I sell online, it's not only grammar classes that I provide, but I'm also providing stories for you guys. So let's see, for example, if we go to the Dutch for Beginners course, we can see that there are many classes about different subjects, about grammar, about whatever. I'm just scrolling through. But also that I'm writing stories. In Dutch we call these verhalen. Well, for the Dutch for Intermediates course and Dutch for Higher Intermediates course, there are many stories already online. But recently I've also started to publish some stories for the beginners course, as you can see here. And today we're gonna look at this story, verhaal 2, Wie ben ik? It's very easy, and as you can see in the story, I've also highlighted words, or I bolded them, I underscored them. All these words, they're part of, as you can see here, the vocabulary list. And as you can see as well, there are also audio files in the course that you can listen at a normal pace and at a slower pace. And what I also always provide for my stories in my courses is exercises for the vocabulary that you learned in the story. So for example, this vocabulary list, I chose a couple of words or phrases from the vocabulary list and put together a practice that you have to fill in the words in sentences, or you have to make sentences yourself with these words if it's in a higher level, so you can practice with these words. So I just wanted to let you know that it's not only grammar in my courses, and also today I don't want to do something with grammar on my YouTube channel. Today we're gonna practice our listening skills and or our reading skills if you also are gonna read along with me on the screen. I didn't include English subtitles, but if you need those subtitles, please go to the YouTube settings, go to subtitles, activate them in English. So if you need them, you can also have these available. So first, I'm gonna read it out loud on a very slow pace, and then again at a normal pace, how I would normally speak. So see if you can try to listen to both of them, or maybe if you are already more advanced, skip the slow part and go to the fast one. Let's start. Hoi, ik heet Kim. Leuk om kennis met je te maken. Hoe heet jij? Ik ben sinds 2017 docent Nederlands als tweede taal, NT2. Mijn studenten zijn buitenlanders. Ik heb vroeger Nederlands gestudeerd en ik heb ook 2 jaar een PhD gedaan. Lesgeven is mijn passie. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Sinds augustus 2019 maak ik ook YouTube-video's en online cursussen. Ik hou veel van lesgeven, maar ik hou ook van talen leren. In Nederland leert iedereen Engels, Frans en Duits op school. Mijn Frans is heel slecht, maar ik kan wel een beetje Duits spreken. Sinds een aantal jaar leer ik ook Spaans.
Mijn Spaans is nog niet zo goed omdat ik niet genoeg studeer. Ik wil graag in een Latijns-Amerikaans land gaan wonen, dus ik moet meer gaan studeren. En ik ben ook begonnen met dansen. Ik dans salsa en bachata. Verder houd ik ook van lekker eten. Ik ben sinds mijn 18e vegetariër. Ik ben ook een tijd veganist geweest, maar nu niet meer. Ik woon in Den Haag, dicht bij het strand. Ik vind het leuk om op het strand naar de zonsondergang te kijken. Ik ben een echte dierenvriend. Ik heb 2 katten, Nala en Veggie. En zij zijn echt mijn baby's. Ik fiets ook graag. Ik ben een echte Nederlander. Alle Nederlanders houden van fietsen. Nee, dat is niet waar. Ik wil graag meer reizen. Het liefst reis ik de wereld over en maak ik overal YouTube-video's voor jullie. Nou, ik moet weer gaan. Tot in het volgende verhaal. Yes, so this was a very short story and maybe you already knew all these things about me. So this was also the story in very, very, very slow Dutch. Now I'm going to read it again at a natural pace, how I would normally speak. So maybe this could be also interesting for you to try to see or listen actually if you can follow me right now. Yeah, so there we go again. Hoi, ik heet Kim. Leuk om kennis met je te maken. Hoe heet jij? Ik ben sinds 2017 docent Nederlands als tweede taal, NT2. Mijn studenten zijn buitenlanders. Ik heb vroeger Nederlands gestudeerd en ik heb ook 2 jaar een PhD gedaan. Lesgeven is mijn passie. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Sinds augustus 2019 maak ik ook YouTube-video's en online cursussen. Ik hou veel van lesgeven, maar ik hou ook van talen leren. In Nederland leert iedereen Engels, Frans en Duits op school. Mijn Frans is heel slecht, maar ik kan wel een beetje Duits spreken. Sinds een aantal jaar leer ik ook Spaans. Mijn Spaans is nog niet zo goed omdat ik niet genoeg studeer. Ik wil graag in een Latijns-Amerikaans land gaan wonen, dus ik moet meer gaan studeren. En ik ben ook begonnen met dansen. Ik dans salsa en bachata. Verder hou ik ook van lekker eten. Ik ben sinds mijn 18e vegetariër. Ik ben ook een tijd veganist geweest, maar nu niet meer. Ik woon in Den Haag, dicht bij het strand. Ik vind het leuk om op het strand naar zonsondergang te kijken. Ik ben een echte dierenvriend. Ik heb 2 katten, Nala en Veggie, en zij zijn echt mijn baby's. Ik fiets ook graag. Ik ben een echte Nederlander. Alle Nederlanders houden van fietsen. Nee, dat is niet waar. Ik wil graag meer reizen. Het liefst reis ik de hele wereld over en maak ik overal YouTube-video's voor jullie. Nou, ik moet weer gaan. Tot in het volgende verhaal. Yeah, so this was at a normal pace, I think. Maybe sometimes I talk even faster. Maybe you can answer in the comments, could you follow also this version at a normal pace? As you can see, I've also included some statements and questions about the text, because of course it's also important if you're reading or listening to a story that we can see if you comprehended it. And for now, I also wanted to ask a couple of questions that you can answer in the comments if you want. So, for example, which one shall we choose? Yeah, the first one, hoe heet jij? The second one, wat is jouw passie? And number 3, heb jij ook katten? Yeah, just like me. Do you also have cats like me?
So this was a totally different format than my other videos. Please let me know in the comments if you liked this or not, if you want to see more of these kinds of videos that you can use to practice your listening skills or your text comprehension or to just learn new words. I'm very curious if you like this format. And what else? Yeah, sorry that I was talking so much in English. That's because this was particularly aimed at beginners or people who started off recently and who have a little bit more difficulty with following everything in Dutch already. The next video, as almost all my other videos, is going to be in Dutch again. I promise. Pinky swear. If you hadn't subscribed to my channel yet, but you want to learn more Dutch with me or about Dutch, or you just like my videos, then you can subscribe to my channel now. Please give this video a thumbs up if you liked it and respond, because this really helps me here on YouTube to grow so I can reach more and more and more students so they can all learn Dutch with my videos. I have almost 200 videos online now already, so there's lots and lots to learn with me. And I wish you all a very great day. See you next time in my next video. Doei!